So we're picking up the interview again. This is part 2, and this is questions about war and the submarine Shuka. Shuka. I have questions about its specifications. Can he just describe basic specifications of the submarine? Вернемся к вопросам о щуке, о подводной лодке. Вы можете так очень в общем рассказать о ее характеристике? Могу. Вес 550 тонн. The weight is 550 tons. Лошадиных сил, чтобы тягнуло 25 тысяч. 25,000 horsepower. Это двигатели, которые у нас The capacity of the engine. Мы могли нести 6 и 8 предел торпед. They could carry like 6 и 8. Как это? Ну, 6 или 8 бывает. 6 or 8 там у нас missiles from submarines. I don't know the exact term for them, but these are the shells that are shot from submarines. Okay. Torpedoes. Yeah, torpedoes. And it was 6 or 8? 6 or 8. Okay. Одна 45-миллиметровая пушка сверху. And one 45-millimeter gun on the top. 2 пулемета сверху. 2 machine guns. Это когда мы всплываем, добывать то, что мы потопили. Вот Because это мы if they sink a ship, then they surface and kill whatever is remaining. Okay. That's why machine guns. Ну, а больше среди всех показателей, я, по-моему, все назвал. Ну, 40 человек. 40, the crew is 40 people. 40 people. Yeah. 40 человек. How many ships did they sink? 10. 10? He said. Okay. Do they have like a thing with how many tonnage or the weight of how much they sunk the goods? Если мы правильно запомнили, вы потопили 10 кораблей, ваша лодка. А какие размеры были кораблей, которые вы топили? Транспортные 3. 3 transport ships. Транспортные, которые везли вооружение для войск немцев в городах наших. Наша задача была только уничтожать корабли, которые идут на наши берега. Their task was to destroy ships approaching the coast of occupied territories. Okay. 2 огромные баржи с войсками. Там по 200 человек. 200 people on each barge. Тоже шли, это десантные баржи на Севастополь. Это раз. These А barges and во-вторых, troops were heading towards Sevastopol, and they sank them. А во-вторых, есть небывалые вещи, которые делали подводные лодки. Мы ночью с Коти, с Батуми полностью снаряжены, все из патронов, мин, торпед, и перевозили через все море, и в определенном месте брали защитники Севастополя у нас всплывали. Они проходили резиновыми лодками и забирали у нас все, что мы привезли. А что вы привезли? Мы привезли всякие виды, в зависимости от того, какие пушки, снаряды, патроны, гранаты, мины, все. And they also, other tasks that they carried on were they also worked as transport ships. So in their submarines, they took as much as they could, weapons, supplies to the people protecting, to our troops, Soviet troops. And so they were taking it from Poti, one of the ports that he mentioned. So they loaded submarines in Poti and took these supplies to the place where they asked to be, the Soviet troops. А назад полная лодка раненых. And they were taken, so they unloaded supplies and they loaded submarine with wounded people. Особенно с Севастополя. From Sevastopol. Севастополь держался 2 года там, So моряки this is in the защищали. course of defending Sevastopol. So the defenders of Sevastopol, they took boats, like small boats, into the sea, met submarines there, took supplies from submarines, and loaded wounded people into submarines, and then swam back to Sevastopol. And all took place during night time. Okay. What were their orders if they sank like a German freighter or cargo ship, and then there's people? Did they sink it? Do they have to kill the people too if the
that were on the ship if it sank? Если вы топили какой-нибудь корабль или транспортный, или вот, как вы говорили, баржи с десантом, у вас были приказы добивать тех, кто... Безусловно. Yes, they had to kill them all. Мы всплывали, брать их некуда. Because there is no room to take them as Пулеметы prisoners. зарабатывали. И вот, And в so they частности, took the machine guns and killed everyone remaining alive. самое большое количество, это когда уходили с Одессы немецкие, итальянские и другие войска, которые там были, их почти вышло 17 разных кораблей. Разведка наша работала отлично, сказали, отходят с таких-то портов, отходят примерно такое время. Мы их встретили около Босфора, перед входом в Турцию. Ни один больше на родину не пошел. Нас вышло 9, не наших, 9 нас вышло. А именно ваша лодка? Наша лодка 2 мы потопили. 2. So when Germans were leaving Odessa and other ports and retrieving, there were 17 ships loaded with men, Germans, and other supplies and weapons, and they were heading towards Bosphorus. And so Soviet spies informed Navy about this, and 9 submarines of Soviet army, they met them near Bosphorus and sank all 17 ships. And their submarine sank too. Okay. Out of the 17, and no ship made it. No person. So they sank the ships and killed all people alive. На этом на Черном море закончилась война. And this is the end of the war at Black Sea, he says. Okay. So he saw when they surfaced, how many submarine crew got out and did the machine, operated the machine guns? Вот эти пулеметчики, которые расстреливали, это были конкретные люди? Да нет, мы сами. А сколько людей должны были там во-первых, быть наверху? Во-первых, у нас, як тільки ми впливали, то кожен своє місце займав. У нас є торпедисты, которые становятся в пушке или в пулемете. Это раз. Мы когда всплыли, вопроса нет. Кто свободен. А мы управлять могли оружием практически все. There was no particular person who had to do this. So whoever had less work to do went to machine guns and operated the machine guns. Это земной бой уже. Did he ever do the machine gun task or was asked to do it? И вам приходилось тоже Да. Yes. Okay. Несмотря на то, что я сам шифровальщик и не мог Despite the fact that he was the operator. Но были моменты, когда другого выхода не было с поражением. So and he had a very responsible job, and sometimes he couldn't leave his post. There were occasions when he had to do it. He left his post and went and operated the machine gun. Okay. Единственное, что я спрашивал, когда запрашивал, что делать, это командир говорит, так что будем делать? Кругом таких плавающих страшное количество, и всех кричать «Гитлер капут», и кого оно выводит. И Гитлер капут, и все на свете. А куда мы выловили офицеров, человек, наверное, 20 разного. Это когда было 17? Когда вот на прощание все уничтожили. Ну, а нам сказали подняться, и никаких куды плен брать. He says that during that battle, when they sank 17 ships, they 17 офицеров вы оставили, да? So they sank the ships and they were sinking, and there were like many people swimming, Germans, and he asked his commander what they should do, like kill them all or what. And there was total quantity, like 17 officers from the German who they took captives, prisoners, and they shot the others, all of them. Вообще это жестоко было. Of course it's cruel. Мы видели сами очень жестоко, причем, рядовые такие темы, откровенно говоря. Их послали, так и нас. Но, правда, послали убивать наши города, и людей, и все на He свете. realizes that it's cruel because these people were just common soldiers who were also enlisted and sent to war just as they were. But this is war. Yeah. I think it was like a way to get rid of them and not worry
But yeah, maybe they should have just let them, whatever, just leave them just after they sink the ship just to leave or something. Or I don't know. Yeah, I know it's war and that it's there. He doesn't make the decision. Есть приказ, выживших быть не должно. Не, ну так нету просто. И вони, откровенно. Вы же не можете оставить плавать там. Я думаю, что больше половины не плавают. Они руками так кругом He борта. also says that Большинство не плавают. he thinks that half of them or even more couldn't swim because he saw them not swimming correctly, but just И каждый кричит: trying to Гитлер survive. капут, Гитлер And all капут. of them were crying Hitler kaput because they wanted to be saved. Ну, Okay. They брать acknowledged не было куда. and they wanted to be saved, but there was no room. Okay. So the German soldiers that they captured and brought on board the submarine, where did they stay? Эти 17 офицеров, которых вы Мы привезли захватили, в штаб, сдали. вы на вашей подлодке привезли? Не, на наши два, мы говорили, что вокруг нас. 17 is the total number. Мы So сдали two were on board of their Штаб submarine, разведки. and all 17 officers were taken to the headquarters in Контрразведка Poti. забрала их всех. And special services took them and interrogated them. Ну, они уже, So, откровенно говоря, I think they were envying those shot in the battle. Yeah. да, мы их всех сдали в штаб. All of them were taken to the headquarters. Okay. So they were just guarded in the submarine, and then they were taken Ну, to. если Two of them Если- traveled by their Shuka. тебе, Okay. Took them to the headquarters. если тебе сказать, можешь переводить, я тебе скажу, что то, что было в этом бою, то я еще через 8 лет, как приснится, я схвачиваюсь с койки, криком кричу. Меня жена хотела сдать в больницу, психобольницу. Так страшно было. Вот приснится то, что мы расстреливали, то, что, значит, уничтожали. И вот этот весь сон такой. И я, значит, слетаю с койки, начинаю командовать, а жена говорит: еще раз, два сделаешь так, я тебе сдам в больницу. And when he experienced such shock during that battle that he still has nightmares. Sometimes in the middle of the night he wakes up as if he's in the middle of this battle, and he starts crying and like giving orders something. And his wife told him that if you do it 1 or 2 times again, I will take you to the mental Это hospital. сложно. Это Yeah. чрезвычайно сложно. But he can't help it though. It's. Sure. Ну, говорит, ну вы же ничего с этим не можете сделать. Это же не то, что от вас Не, зависит. ну мы понимаем. Мы это понимаем. Кажется, да, мы выполняем, иначе их. Вони нас загнали аж потім в Батумі, ми їх коло турок служили, конечно. Ну, он Но говорит, дело люди, наверное, одинаково чувствуют. it's like, although it's enemy, and А о he том, что они understands пришли that, к нам, и still, это враги. they are enemies who came to occupy their land and Yeah. to shoot them, but these are people. You are a person and you're shooting people, and this is Но terrible. рука не дрогнула But никогда. at that moment, they did it. They killed them all. Okay. What is he? Это сложное дело, очень сложное. It's very complicated. Yeah. Да якщо ще безоружний, розумієш? Драка, якщо в тебе оружие, в мене туди, якщо там без... Especially, it was difficult, especially because these people sinking. Cheers. Cheers. За мир, For peace. Cheers. Yeah. за мир. Yeah. Because these people didn't have arms and they were sinking. And one thing is when you shoot an enemy in a battle, an enemy holding a Это не gun. такое пиво. Да, у меня красное пиво. He says that I have wrong beer, wrong color beer. But when they are defenseless and sinking, Вот and you have to shoot them, it feels куда я different. еще не попал, не был, это в Америке. He hasn't been to the United States В yet. Канаде был, He в was Англии, in Canada, in пол UK, Европы въездил. and in many countries in Никак Europe, but не- he hasn't been to the United States yet. Yeah. About talking about the complexity of, I guess, war. I've never been in war. But my great uncle, if you want to tell him, was in World War, or he fought in France and Germany. But I know that it very much affected him. His name was Kenny Jensen,
And I think being very young and seeing things that were, so horrible and probably having to shoot people, even if they're bad or something, I think it messes. I don't know. It's like it emotionally can. It can sort of mess up your brain and your emotional state a bit, and I can sort of understand because it really affected him negatively when he came back. Once again, who he is to you? My great uncle. Он говорит, что его прадедушка участвовал в войне, со стороны американской, и он говорит, он знает, что у того тоже был очень сильный шок, вот это психический от этого, когда ты убиваешь людей, и это же, ты ничего с этим не сделаешь, это очень на мозг влияет. Да. И он говорит, что это действительно очень на психику влияет, и он знает вот по рассказам этого родственника. Единственное среди всего, что мы знаем, что к нам пришел план. Зачем он их, как ты должен быть, а все-таки как он без оружия, это ты... But still, shooting a defenseless person is a terrible thing. Yeah. And then also, too, my great-grandfather was in the American Navy as well. I don't know if you want to just tell him, but he was in the Navy. И прадедушка его был именно во флоте. Так что он... тогда я сочувствую. He sympathizes with your great-granddad because he knows what he had to deal with. Yeah. I think great-uncle, that's the one who was the... Yeah. Да я тебе скажу, ему скажу, что сегодня вот то, что мы считаем, и то, что доступно, мы знаем, Америка сейчас находится в самом таком, в моем понятии, самом сильном состоянии. He thinks that currently America is at its prime, its strongest point in its history. This is what he thinks about America now. А вот по моей отрасли, по сельскому хозяйству, она мощнейшая среди всех самых, кажется, стран, самая. Also in agriculture, because agriculture is his specialty now, and he thinks that America is the strongest in agriculture as well. Is it stronger than Russia in agriculture? То есть сильнее, чем Россия тоже? Конечно. Sure. Нет, в России сейчас начинается плохо. Украина давала России все время 25-35% ушей было нужно для питания. During Soviet times, Ukraine gave 25 to 35% of what was needed of domestic consumption. And now we don't, so they have to cover their needs themselves. Domestic consumption. I was wondering about that because with all the farming that Ukraine provided Russia and some of the other areas, I was like, what do they do with the bread basket of Ukraine? If that's gone, then they just have to rely on their own farming. And I've been to the farms in Russia, and I like some of their stuff. I mean, I'm not an expert on agriculture, but okay. They cover their needs, but we have plenty more to sell. Like we can export much more, in percents than they can. Okay. Я говорю, что вот сейчас Россия же производит, и у нее там большая часть идет на то, чтобы покрывать свои нужды. А у нас, получается, очень много остается для этого. Я знаю. Это я его рассказываю. Я просто вас, как эксперта, тоже ваше мнение спрашиваю. Но я думаю, вот и новый президент у вас пришел, интересно. He says that the new president that you have is an interesting guy. Yeah, he is. Я вот наблюдаю и никогда не пойти что-нибудь такое, значит, нормальное с точки зрения, как будто вы просто, хорошо. Because it's interesting to observe his behavior, and sometimes he likes what your president says. И нас защищает. And he protects Везде и Ukraine всюду. too. Крым только Украина. And he says Крым that только the Украина. Crimea is only Ukrainian. This is what your president says. Это важно. And it's important, and he appreciates this. Это важно. It's important. Okay. Could you excuse me for one moment? Yeah. Сейчас я через минутку вернусь, извините, я...